Bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión, un espacio de encuentro y esperanza, donde la luz de Cristo nos une desde cada rincón de América Latina y el Caribe. Comenzamos.
bienvenida al saludo inicial que hará Monseñor Paolo Rudelli, representante de la Santa Sede. Buenas tardes, Monseñor. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Un saludo cordial a todos ustedes. Habla primero el que menos sabe, pero de todos modos quisiera expresar de verdad la importancia que la Santa Sede atribuye a todos estos temas del desarrollo rural y de la reforma agraria. Y también felicitarme por esta presencia, digamos, global y multifacética de la Iglesia Católica, y también la presencia, escucharemos, de representantes del Consejo Mundial de Iglesia, que todos aquí, muchos de los que estamos aquí lo sabemos, todo el tema del acceso a la tierra, de una reforma agraria rural integral, es importante para el desarrollo integral de la persona. Y la Santa Sede está presente en este como en otros foros internacionales para llevar la palabra del Papa, que se basa sobre la doctrina social de la Iglesia. Y en estos temas tenemos a un magisterio muy rico de los últimos, diría, 30 años del magisterio pontificio, empezando por una declaración importante de 1997 del Pontificio Consejo Justicia y Paz sobre el tema de la reforma agraria, y otras intervenciones que han seguido en ocasión de la conferencia del 2006, de la primera de la conferencia internacional de reforma agraria. Por supuesto, los textos más recientes de la Laudato Si, y que el Papa León también ha retomado en algunas intervenciones, de especial manera la intervención a la FAO. La Santa Sede, la Iglesia Católica, y lo veremos también en el documento importante que nos van a presentar, Tierra para la Vida, Tierra para la Paz, que ha sido elaborado por los consejos episcopales de América Latina, de África y de Asia. Aquí nos da también una idea de la universalidad del tema, y desde la perspectiva de la Santa Sede, sobre todo Laudato Si, el Papa Francisco subrayaba que todo está conectado. Entonces, como una, digamos, crisis climática, el reflejo de una crisis ambiental, que es el reflejo de una crisis, y más profundamente de una crisis moral y espiritual. Y entonces creo que sí, eso es necesario, aunque parezca un poco quizás abstracto, pero es importante, si hablamos de reforma agraria desde el punto de vista de la doctrina social, ponernos en esta perspectiva integral de desarrollo humano. No significa, todos lo sabemos acá, simplemente redistribuir tierras, lo que es importante. Significa, sin embargo, también una nueva manera de vivir las relaciones económicas, sociales, y una nueva, podríamos decir, ecología humana. Entonces, el sentido de la presencia de la Santa Sede es un poco llevar la palabra de la doctrina social de la Iglesia, y yo personalmente tendré una pequeña intervención mañana en el debate sobre el tema tierra, alimentación, trabajo y vida, insistiendo sobre los temas alimentación, trabajo y vida. Quisiera decir aquí una palabra sobre la vida, una economía agraria que está en salud, es también una economía de paz. Una economía agraria que está enferma genera conflicto y genera violencia. Y lo conocemos muy bien aquí en Colombia, pero creo que es útil también tener en esta conferencia como una mirada global. El documento que ahora Monseñor Juan Carlos presentará justamente da esta mirada global y muestra cómo la justa distribución de la tierra, una mejor economía rural es de verdad la base para una economía vista de nuestra perspectiva en una ecología, diría, humana integral respecto a la vida de cada zona humana. Y ahí se desarrolla también el tema un poco de la dignidad del trabajo.
que también es esencial, un trabajo que lo ha subrayado muchas veces el Papa Francisco, no es simplemente como una servitud para ganar lo que hay de vivir, sino que es un medio para dignificar la persona humana. Y creo que el tema de dignificación es también importante cuando hablamos de la economía del campesinado, del mundo rural en general. Y por último, mencionar también la necesidad que todo esto se traduzca en prácticas nuevas. En la pequeña intervención mencionaré la necesidad de innovaciones económicas, sociales y políticas. Es decir, reforma agraria significa transformar el producir, transformar las relaciones económicas y transformar al fin las relaciones políticas. Todo es conectado, como nos decía el Papa Francisco en Laudato Si. Esta es mi intervención y quisiera de verdad una vez más felicitar a los que han organizado esta rueda de prensa y sobre todo a los actores de Iglesia que ahora ellos mismos se van a presentar, que han trabajado a lo largo de estos últimos meses para que la voz de la Iglesia en sus distintas realidades de los continentes fuera presente en este foro, mostrando que de verdad desde el Evangelio brota un germen de novedad, de paz para el mundo entero. Muchas gracias. Muchas gracias, Monseñor, por la representación de la Santa Sede en el ICARRD+20 y en esta rueda de prensa. Damos paso a Monseñor Juan Carlos Barreto, presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social Cáritas Colombiana, que nos presentará el contexto del documento creado y construido por CELAM, Tierra para la Vida, Tierra para la Paz. Me uno al saludo del señor Nuncio y a la gratitud que quienes participan acá, a las personas que nos están siguiendo por las redes sociales y también a los diversos medios de comunicación social. La Iglesia Católica realiza en el mundo tres funciones principales: celebrar la fe, anunciar la fe y vivir la caridad. En el campo de anunciar la fe, pues hacemos evangelización y catequesis. En el campo de celebrar la fe, todo lo que tiene que ver con actos litúrgicos, con oraciones personales y comunitarias. Y vivir la caridad se relaciona con que el Evangelio realmente tiene un campo de actuación en la vida de las personas y de las comunidades, buscando el bien común y la dignidad humana. Y un resumen ejecutivo, un documento
extractiva, resultando en cinturones de miseria urbanos y desiertos verdes. Las problemáticas centrales denunciadas incluyen el colonialismo verde. El 20% de las grandes transacciones de tierra se justifican bajo pretextos ambientales, expulsando comunidades para crear áreas protegidas o compensaciones de carbono. Financiarización de la creación. La tierra ha sido reducida a un activo financiero. Se denuncia la práctica de acumulación especulativa que expulsa comunidades para engrosar carteras de inversión. Y liderazgo territorial. Las políticas deben ser diseñadas y lideradas por el campesinado, los pueblos indígenas y las comunidades pastoriles, garantizando la participación central de las mujeres. Segundo, regularización corporativa global. Las empresas deben ser diseñadas. Las empresas deben responder por el bienestar integral de los territorios, impidiendo que su rentabilidad se construya sobre la destrucción del tejido social comunitario. Tercero, métricas físicas de justicia. Con la tecnología de mitigación climática más económica y eficiente, muy por encima de las costosas tecnologías de captura de carbono. Quinto, financiación sin intermediarios. Exigen mecanismos de transferencia directa para que los fondos de clima y biodiversidad lleguen a las organizaciones territoriales, evitando que la burocracia financiera consuma los recursos antes de que toquen el suelo. Y hay una opción, que es el cuarto aspecto. El documento cierra advirtiendo sobre el alto costo de las tierras, que está provocando una migración forzada y arrebatando a la juventud rural su derecho a heredar y crear el campo. La reforma agraria Muchas gracias, Monseñor Juan Carlos. Le damos paso a Peter Proof, director del Consejo Mundial de Iglesias. All right. Thank you very much, ladies and gentlemen, for coming and showing your interest in this meeting and this discussion today. I apologize that I speak to you in English, and I hope that those of you who need it
can avail yourselves of the simultaneous interpretation. I am here to represent the World Council of Churches, which is an ecumenical body representing 356 member churches in 140 countries, and with a total constituency of to inform you that in addition to the statement that we heard about from the Roman Catholic communities presented here today, we have been able to work together on developing an ecumenical statement between the World Council of Churches, Cáritas Internationalis, CICE, CELAM, and the Laudato Si movement. And we're very proud that we can present this joint statement to you today. This statement is very much inspired by some of the content, the thoughts, the reflections that are expressed in the statement. We share the same fundamental, ethical, and spiritual foundations in this context. So it's no surprise that we should see commonality in these two documents. Agrarian reform and rural development. And the sad reality is that we see essentially the same challenges, only worse. The thing has not improved. The challenge is even greater now. We also present a series of recommendations, or actually demands, covering things like the constitutional recognition of land rights, the need for comprehensive agrarian reform and land redistribution programs that is for agri is meaning communities, particularly women, youth, peoples, agriculture, use, and we call in fact the cooperation and common perspectives that we are able to share today. And believe me, it is needed. It will take, in my view, the consolidated and coordinated effort of all people of faith and goodwill to confront the enormity of the challenges, the convergent global crises that are upon us today. And we must not leave
the a irreversible and undefeatable demand in our politics and in our economies. That is what is needed. And I hope that I look forward to continue to work together with our Roman Catholic partners in that effort. Thank you. Oh, and I'm sorry, if I may, I just want to also mention this publication, which is a publication by the WCC called the Living Planet Monitor, which is issued regularly to provide an overview of the situation in a particular continent by monitoring indicators on food security, water resources, land use, and climate resilience. And this particular issue focuses on South Asia region. And I believe my colleague Dinesh. It is my pleasure to join my voice and the voices of others at this very auspicious moment on the conversation on life, land, food, and labor. Anywhere in the world supports actions and movements geared towards ensuring the rights and responsibilities of the indigenous communities towards their land for food sovereignty and survival. It is important to note that as we are here discussing the issue of land, its relevance and importance in Latin America, the same reality exists in other parts of the world. In Africa, we have a similar or even a worse scenario. Africa has 55 countries. And of these 55 countries, the issue of land, access to land, the quality of land, the use of land, are very, very important areas of conversation. Africa, you may have come to know, is a continent endowed with great potentials, natural resources, and human capital. But this continent continues to lie in poverty, where the majority of her sons and daughters are living in penury. How would you then understand that a land blessed with enormous resources suffers from poverty? And that explains why the migration tendency among African youths is unprecedented anywhere, because of the inhuman circumstances
to land by the indigenous community. And then also to define of food they want to eat. What I think that the conference on agrarian reform in Colombia are guaranteed among the indigenous communities, that the liberty of persons of all standards are preserved in determining what they want to eat and how they want to eat it. We know that none of us can perform any action without food. And because it is very essential, efforts are being made by the church to stand in defense acquired lands from the communities. That is true. But the mode of acquisition of land by the church and the use of the land acquired by the churches are of different category in comparison to the multinational companies. The church got those lands through donations for caritative responsibilities as vehicle of development and human empowerment. The integral development of the human person from education and health services, which we know the church for, anywhere in the world, was only possible because the church has a place to serve. And so the church is unreserved in her defense about the liberty of citizens about their lands, and then call on the government, respective governments, to also be aware of the rights of people, not to, in the name of development, deprive people of their sources of life. That is why it is important that a reform in the area of agriculture makes abundantly possible that both development of the government and then authentic living among the people can be organized in such the simple persons will have the fullness of life as envisaged by our Lord and Master. And so I'm confident that our coming together in Colombia and in these conversations, that they will not end up in papers and in our shelves, areas of authority and competencies, and mobilize movements against any form of appropriation that jeopardizes the rights and the dignity of the indigenous communities. Thank you, and God bless you. Bueno, muchas gracias, Padre Uche. Ha llegado el momento de los medios de comunicación para que hagan sus preguntas. Todos los voceros que están en la mesa están dispuestos a responder. Entonces, por favor, quien quiera hacer alguna pregunta, le paso el micrófono, me dice nombre y medio de comunicación, por favor. Muchas gracias. Mi nombre es Pedro Mendoza, del periódico El Espectador. La pregunta es para el padre africano. Difícil pronunciar su apellido, pero no lo que usted nos dijo. Dos preguntas. La primera, usted dice que la vida, la tierra, el alimento y el trabajo son inseparables. ¿Cómo hacemos para que permanezcan unidos? Y la segunda, su continente es un continente bendecido por recursos, por naturaleza, pero viven en absoluta pobreza. ¿Qué poder hacer desde el manejo de la tierra,
desde la iglesia, desde los gobiernos, para cambiar esta acción? Wonderful. We are to continue to work, since land and life, food and work are inseparable. They're inseparable by their nature, because without land, we can't stand. Without food, we can't walk. And so what makes it imperative is recognizing the interconnectedness between these elements. And when we know that they are interconnected, then we work as much as it's possible to see that they are respected. The issue in Africa and the land grabbing is a very dangerous one. Dangerous because one would think that a responsible government will be protecting the well-being of our people. But most of our government are corrupt. And because they are corrupt, there is weak governance. And then the foreign elements will come in with a pseudo understanding of coming to help the people, but exploit and to cut away resources in collaboration with our bad governments. And that is why there is a great hiatus between the political elite and the commoners. It is unfortunate that those who come up to serve in public services as politicians are not serving, but they are exploiting. And that is why most of the African countries are undeveloped over the years. And it becomes worrisome. How a continent will be held down over the years after independence. Yeah? So we wouldn't blame so much the West. Yeah, we have been independent for over 50 years. And after 50 years, what are you able to do? You still experience poverty among the people. And so the church, we're not getting tired. The SECAM, which is the Pan-African Bishops Conference structure in Ghana, with its Department of Justice and Peace, and with the Justice and Peace Commission of all the countries in Africa that make up about 47 Cáritas organizations in Africa, have a responsibility to mobilize the people. In terms of, for example, in the choice of leaders, at least in the choice of leaders that should govern them, so as to mitigate to the barest minimum the volume of corruption. I come from Nigeria. Nigeria has over 240 million persons. It's the wealthiest country in Africa. It has human resources, mineral resources, critical minerals. There is no reason why Nigeria should be poor. But Nigeria is the capital center of poverty in the world because of bad governance by its own citizens, by corruption and collaboration with foreign bodies. And that is why it is painful. But as faith community and people of faith, the church, through the bishops' conferences, continue unabatedly to interface with the government, to stand with the poor, to encourage them, and then to see how they could be empowered to rise to self-defense. That is also a very enormous responsibility. And a good number of priests have put their lives on the line, have been kidnapped because they are opposing wrong government policies. Some have been killed, but that is the martyrdom expected of any priest or any bishop anywhere, to stand by the truth. We have the courage
from El Salvador. Yeah, that gave up his life in defense of the truth and the poor. That gives us hope and courage that the blood of such people will not be in vain. And so it is also that way that we are hoping that the conversation on this type of issue, not only in Latin America, but in Africa, begins to reverberate among people so that the government will come to know that the people are getting less patient and then be able to stand up to their duties and responsibilities. Thank you. Gracias, Padre Uche. ¿Hay alguna otra pregunta de los medios presentes o del público? Bueno, en cuanto a la información que les va a llegar a los medios de comunicación y quienes quieran publicar, vamos a enviar una carpeta. Gracias. Vamos a enviar una carpeta con todo el material, tanto de fotografía como de video, y con los documentos que se presentaron el día de hoy. Allí van a estar los archivos adjuntos. Ahora sí, otra vez. Vamos a enviar una carpeta con todo el material para quienes descargar los documentos y como archivos adjuntos. Al final pueden hacer algunas entrevistas. Si necesitan traducción, tenemos 2 traductores que pueden apoyar a quienes quieran entrevistar a Peter o al Padre Uche o a Maní, y vamos a estar pendientes. Entonces, mil gracias por el acompañamiento el día de hoy, por su presencia, por interesarse en hacer cubrimiento de este espacio. Estamos atentos. Realmente el trabajo que se hace desde la Iglesia Católica en el apoyo a las comunidades en territorio, en gobernanza alimentaria, en soberanía, en bienestar para las comunidades, es una misión que seguimos contando no solamente en el ICARRD, sino en múltiples espacios. Mil gracias, muy buena tarde, y gracias a quienes se conectaron por nuestras redes sociales y nos acompañaron desde la distancia en esta rueda de prensa. El Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño agradece su compañía en este espacio. Que el Dios de la esperanza los llene de alegría y paz. Hasta la próxima transmisión.